bagi menyaksikan program Coffee Talk series yang kedua. Jadi untuk pengetahuan semua, program ni dianjurkan oleh Pejabat Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Cawangan Negeri Sembilan, ya, dan terus menyokong segala inisiatif yang kami perkenalkan kepada anda semua. Daripada program ini kita harap dia boleh memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, memberi inspirasi, motivasi, dan juga segala konten pada hari ini dapat memancukan institusi pendidikan dalam bidang akademik dan juga penyelidikan. Okey, sedikit taklimat. Saya akan mulakan sesi temuduga ya, bersama dua penerima Anugerah Apresiasi Rektor kita pada tahun 2020, ya, dan mungkin diakhiri dengan disusuli dengan sesi soal jawab lah. Sekali lagi saya ingin remind kepada doktor, tuan, puan, kalau free bolehlah tanya soalan di bahagian comment section di bawah, ya. Jadi sebelum saya mulakan program ni, saya ingin menjemput Timbalan Rektor Pejabat Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Dr. Sarah Ibrahim. Ada di sana, Doktor? Halo? Doktor? Halo? Alright, Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Sihat? Alhamdulillah, baik. Sibuk ya, Doktor? Ya. Okey, Doktor, silakan. Boleh Alright, thank you to our moderator yang sangat-sangat interaktif kan. Kalau dapat physical session lagi best ni. But it's okay. Webinar pun, walaupun webinar secara online pun kita terus jalankan juga apa sahaja inisiatif kita untuk membantu seluruh warga kita untuk terus cemerlang kan, Syafiq? Alright, thank you Syafiq. So basically tak banyak yang saya nak cakapkan. Tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada tim unit penerbitan dan penulisan kita di bahagian PJIM&A dengan inisiatif untuk mengadakan this Coffee Talk session yang secara khas ni kita bawakan kita punya penerima anugerah apresiasi rektor, dan saya harapkan mungkin in future kita boleh bawa lagi ramai penerima anugerah kita untuk sama-sama berkongsi dengan seluruh warga UiTM Negeri Sembilan, so that in future for AAR 2021, 2022 dan seterusnya akan banyak lagi nama-nama baru yang muncul kan sebagai penerima anugerah AAR 2020, 2021 dan seterusnya lah yang akan datang insyaAllah. So we are very lucky today kita bawakan insan-insan yang amat berkaliber seperti mana yang tuan moderator kita dah inform kan. Saya tak perlu ulang lagi lah dia punya kejayaan dia dalam bidang penyelidikan, dalam bidang inovasi yang mana saya rasa sangat-sangat baik untuk kita dapatkan. At least kalau kita tak dapat banyak, sikit input pun saya percaya ianya dapat membantu dalam pembangunan kesarjanaan kita lah warga UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Kami di pejabat PJIM&A, apa yang kami mampu buat adalah menyokong, membantu seluruh warga UiTM Negeri Sembilan dalam mencapai kejayaan kita dalam terutamanya dalam bidang penyelidikan, penerbitan, inovasi dan sebagainya lah. Tetapi akhirnya usaha tu must come from ourselves lah, from the individual itself. So saya pun rasa bersyukur hari ini walaupun tak dapat dengar perkongsian ni sampai habis sebab saya terlibat dengan khusus di ACAP. Jadinya tak, it's okay, kita ada recording session Dr. Atia. Hopefully we can share lah with other warga juga yang tak berkesempatan hari ini untuk mendengar sharing session daripada Dr. Kavi dan juga Encik Adam. InsyaAllah kita boleh dengar recording lah, so that apa pun kita punya objektif adalah untuk memberikan sokongan, input dan menyokonglah segala proses kesarjanaan bagi UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada seluruh warga jawatankuasa pelaksana bagi program Coffee Talk series dan juga speaker kita. Thank you so much Dr. Kavi and Encik Adam for the willingness lah untuk berkongsi kan bersama-sama warga dan juga warga UiTM Cawangan Negeri Sembilan pada hari ini yang diberikan kesempatan
untuk mendengar dan mendapatkan perkongsian dari kita punya penerima Anugerah Apresiasi Rektor 2020. InsyaAllah. Terima kasih. Good luck to all. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Dr. Sarah untuk ucapan laluan. Jadi tanpa mengubah masa, sebelum kita mulakan program ni, saya ingin mengingatkan kepada semua penonton, kalau boleh sekiranya ada apa-apa soalan, sekali lagi jangan lupa untuk hit button komen di bawah. Dan juga jangan risau, kita ada jam latihan akan disediakan lah. Link akan dikongsi pada penghujung rancangan. Okey. Jadi sebelum kita merungkai sama-sama, ya, nak tahu bagaimana ya tips dan juga strategi untuk menjadi seorang pensyarah cemerlang, marilah kita kenal lebih dekat mengenai panelis kita pada hari ini lah, ya, buat penerima Anugerah Apresiasi Rektor pada tahun 2020. Jadi saya ingin berjemput Dr. Kavi ada di sana, Doktor? Ada Syafiq. Boleh dengar suara saya? Saya boleh dengar. Yang lain semua boleh dengar, penonton? Oh, penonton. Boleh. Silakan. Boleh dengar. Okey, Doktor. Dr. Kavi, boleh ceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang Dr. Kavi dalam bidang akademik dan sejak bila mula berkecimpung dalam bidang penyelidikan ni? Sama-sama kita kongsi. Okay, so first of all, thanks for the warm welcome Syafiq, dan juga terima kasih kepada PJI Dr. Siti Sarah untuk arrange for the coffee talk. So saya harap ni pun saya rasa satu sesi yang bersantai je. So saya harap saya dapat kongsikanlah beberapa tips strategi yang saya pernah gunakan supaya dia boleh manfaat kepada semua. And then Syafiq asked, okay, about me myself. So saya sebenarnya Dr. Kavi Rajah, okay, daripada UiTM Campus Kuala Pilah. Saya pensyarah kanan di Pusat Pengajian Kimia dan Alam Sekitar, dan buat masa ni saya serving as a Chief Editor untuk Journal of Academia, dan juga saya adalah Section Editor untuk Scientific Research Journal. Kedua-dua jurnal ni adalah my site index. Okay, and then sejak bila saya mula melibatkan diri saya dalam penyelidikan kan. So dia bermula lebih kurang tahun 2010 hingga 2011, just after my masters. So bila saya mulakan saya punya what do you call that PhD, okay, so waktu tu bidang kajian saya sebenarnya adalah polymer. So I worked a lot on conducting polymers, polyaniline sensors and so on. So dari situ saya habis saya punya PhD lebih kurang tahun 2015, and after that selepas habis je saya submit thesis, which means saya belum pergi untuk Waiwa lagi. Saya submit je thesis, saya dapat offer untuk pergi ke Japan sebagai guest researcher. So saya pergi ke Japan for 1.5 months. So dia adalah short attachment sahaja dekat Yamagata University. And then after that I came back, then I applied for few jobs for a lecturer, and then pada Disember 2015 saya dapat rezeki di UiTM 9 Campus Kuala Pilah lah. So saya join di sini, and waktu saya join pun saya agak kind of culture shock sebab kita lebih kepada teaching. So saya waktu PhD kita tak mengajar, kita just buat research sahaja kan. So agak culture shock juga. So lepas tu I slowly learn how to manage my time from there, and then that's all lah. So saya start buat research bersama pelajar-pelajar FYP saya, and then now I got a grant and also have a postgrad students and so on. Itu saja, Syafiq. Syafiq? Baik, terima kasih Dr. Kavi. Handsome Dr. Kavi. Siap-siap. Okey, Encik Adam. Encik Adam ada di sana? Encik Adam? Hello, yep. Okey, Encik Adam. Jadi Encik Adam soalannya tetap sama, ya. Yang mengenai pengenalan mengenai Encik Adam. Untuk pengetahuan semua, Encik Adam sedang mengikuti pengajian PhD. InsyaAllah Encik Adam, moga semua urusan dipermudahkan. InsyaAllah. Jadi Encik Adam boleh tak ceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang Encik dalam bidang penyelidikan khususnya.
Sejak bila Cik Adam mula bertemu dunia penyelidikan sehingga kekal aktif sampai kini, sampai sekarang? Kekal mantap, aktif dan mantap. Mungkin Cik Adam boleh cerita sikit, daripada A sampai Z dengan kami semua. Silakan Cik Adam. Okay. Assalamualaikum. Semua boleh dengar Ya. Semua boleh dengar? Yes. Yeah, okay, Mr. alright. We can hear you. Okay, saya tak tahu kalau saya boleh cerita A sampai Z lah, tapi terima kasih kepada panel moderator Encik Syafiq, pihak pengurusan tertinggi RMU Cawangan Negeri Sembilan, dan tidak lupa juga AJK Coffee Talk PJIM&A siri 2021 yang bertungkul lumus lah untuk menjayakan program ni. Terima kasih kerana sudi menjemput saya berkongsi serba sedikit perjalanan akademik pendidikan saya yang saya anggap baru sajalah bermula. Still I've got a long way to get to what others, great researchers in our campus and our university have been able to achieve. Ditempatkan bersama panelis hebat seperti Dr. Kavir Raja, a well-recognized researcher. I feel so, insignificant in comparison to, but task in hand. Minta maaf suara saya demam sekarang ni. I hope what I share today will inspire, motivate, and perhaps give a boost of confidence to the audience. If a person like me yang biasa-biasa ni can do it to a certain degree, I reckon all of you will be able to do it to similar degree, if not better than me. Boleh saya share sikit tak? Ya boleh. Okay. Okay, right. So kalau nak tanyalah kan, bila saya bertemu dunia penyelidikan ni kan, saya masih ingat lagi bermula dalam kerja-kerja penyelidikan ni, semasa saya masih berada di tahun akhir ijazah sarjana muda lah. Saya antara 3 orang pelajar sarjana muda dari UiTM yang dipilih mengikuti projek penyelidikan peringkat nasional bagi melakukan kajian seingat saya fisiologi di Gunung Everest. Projek yang dibiayai oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada masa itu. Starting from this Everest project yang saya belajar what it takes, the preparation, bagaimana nak dapatkan research grant, sponsorship daripada swasta and NGO, and what equipment that can reliably be used to collect the data. Kat atas sana kita nak cari peralatan, even nak ukur berat reliably pun kat sana tak jual kan, kat Seremban banyak. So how to delegate the task among research team members, so all of that, and paling tak lupa the hardship, nak mendaki Gunung Everest dengan pikul amanah untuk fulfill apa yang kita janji dengan sponsor kami tu, Kementerian Pengajian Tinggi. This is all duit rakyat lah kan. Muka biru tak cukup oksigen pun, apa kita panggil acute mountain sickness, kat atas ni tetap tugasan mesti disempurnakan lah. Dan bermula daripada projek ini, I feel that doing research, penyelidikan menjadi one of my biggest passion lah. Something that I love doing, not for untuk orang kenal kita ke recognition ke pangkat ke, it's just part of me now. So from there then come project-project inovasi dan few startup companies, my attempt to share my research outcome in meaningful ways to the society. So yeah, I think that's it lah. Okay, thank you Cik Adam. Kalau kita tengok tu boleh tahan juga latar belakang Cik Adam. Cik Adam, kalau kita start research tu, Cik Adam bermula ketika berada di UiTM ke atau macam mana Cik Adam? Seperti yang saya cakap tadi, saya mula bergiat dalam research ni semasa saya dipilih lah salah seorang daripada
pelajar yang mengikuti untuk projek national average tu lah. Start daripada situ, saya punya dekan dulu yang bawa saya, Dr. Anwar Suun. So dari situ dia didik saya, doing research, how to prepare, how to get the grant. So this is all, hardship yang saya belajar. Alhamdulillah lah saya dapat opportunity ni awal. Jadi ini terbawa-bawa lah ke alam research tu, alhamdulillah. Yeah. Bagus Cik Adam. Jadi Cik Adam, kalau kita tengok ni seperti yang telah sedia maklum in your journey dalam bidang research ni kan, kita tahu that semua pensyarah kampus cawangan mempunyai KS pengajaran yang orang kata agak tinggi dan agak sukar dalam memperoleh grant jugalah. Maksudnya bila KS tu ada, dia susah nak balance antara KS, nak memperoleh projek penyelidikan, penerbitan. Jadi Encik Adam ada cadangan tak macam mana nak atasi kekangan ni? Right, baik. So KS pengajaran tinggi. So this is something yang I anticipated lah, the question. So kita sedia maklum lah UiTM ni dia punya teaching hours dia tinggi. Bila saya di luar negara dekat Australia, when I do my masters and PhD dekat UK, and bila saya di sana saya bercerita teaching hours kita dengan my supervisors, dengan my colleagues. This is something yang teaching hours kita ni something that unheard of, really. Kita tanya dia, kita cakap dengan dia kan, saya start dulu 22 jam teaching hours kan. Dia cakap really? So macam mana macam mana kita boleh buat benda-benda lain, research, adakah research ni tak dibuat di universiti saya? Saya cakap tak, sini semua disuruh dan dianjurkan oleh pihak pengurusan tertinggi. Dia suruh buat research, dia suruh buat consultation, dia suruh buat ada kerja-kerja yalah yang berkaitan dengan student, pembangunan insan, semua tu. So how do we cater for this? So ni teaching university versus research university punya isu lah kan. Kita agak-agak macam mungkin tak sesuai lah perkataan ni, tersepit ke tak tahulah. Tapi kita dianjurkan suruh buat research juga, tapi kita teaching universities. Tapi alhamdulillah lah setakat ni tidak putus lah grant saya daripada start saya join UiTM dari 2010 hingga ke 2021. Sekarang ni saya ada 6 active grant. In total saya ada 14 total national and university level grant throughout my career, tak pernah putus alhamdulillah, daripada 2010 hingga ke 2021. So Encik Syafiq tadi bertanyakan beberapa cadangan, betul Ya betul. So this is my 2 cents lah. I mean my cadangan. Kalau kita cerita pasal grant, memperoleh grant, I think we need to start writing grant early lah. So don't wait for announcement. Macam selalunya saya tengok pun rakan-rakan saya semua kan, dia wait for email dia keluar, deadline dah keluar, then baru dia nak buat. Ni saya pun macam tu juga, dapat keluar iklan baru start buat. Jadi strategi dia kita buat dululah, nanti kita fikir pasal tawaran ke apa ke kan. Ya betul. Bagi saya kita dekat migrant ni dulu dia tak ada migrant, dulu manual. Sekarang ada migrant, kita ada draft function. Kita dah boleh start dah buat draft. Even sekarang ni tak keluar apa-apa, barulah habis cycle hari tu kan. Start doing the draft dia. When I write for grant, I never submitted less than 3 proposal. Ni bukan nak cakap apa, tapi saya tak pernah submit less than 3 proposal. Usually I submit 6 to 8 proposal, campur-campur dengan luar semua. So it is not a secret that the more grant you submitted, the greater the likelihood to get your proposal accepted. Betul tak Syafiq? Betul tu. Saya ulang balik apa Encik Adam cakap tu. The more grant we submit, the more likelihood we will get the grant lah macam tu. Yes. So lebih banyak jaringan tu kita keluar. So kadang-kadang dia punya yang peliknya kalau grant ni kan, kadang-kadang kita dah this is a perfect grant. Ini adalah saya dah buat yang paling perfect dah ni, tapi itu yang tak dapat. Kadang-kadang kita buat benda yang 1-2 minggu dapat. Ini saya nak kongsikan sikit lah dengan Dr. Rosita Migran hari tu kan. So
beberapa grant saya yang lain saya rasa perfect lah. Ini memang my best lah kan. Tapi tak dapat. Yang dapat mungkin 1-2 grant yang saya dengan macam contohlah dengan Dr. Rosita itu buat. Kita buat betul Dr. Rosita. 2 minggu je tu. Rosita. Dr. Rosita. So 2 minggu. I mean it's not my best lah. Tapi alhamdulillah boleh dapat. Itulah dia. Saya rasa we need to start early lah. That's my start early. Itu yang tips yang boleh dikongsi oleh Encik Adam. Kalau kita tengok, the more grant kita submit, the more likelihood we get the grant. Ya, betul juga. Exactly. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah kena start buatlah, start write 6 ke 8 Macam tu Encik Adam. 6, 8 kertas cadangan. Itu strategi saya lah. Itu strategi saya. Sekali saya saranan lah. Tapi kalau 6, 8 tu memang tak boleh achieve. Kalau kita tengok email, deadline tu baru nak buat 6, 8 memang tak boleh. Betul tak? Ya, betul. Tapi there's a good tips actually tu. Memang bagus. Kalau kita banyakkan mulakan dengan penulisan banyak terlebih dahulu so that kita submit, tengok yang mana reject, lalas dapat juga eventually. That's a good tips juga. Soalan yang seterusnya, Dr. Kavi. Ujuk khas untuk Dr. Kavi. Yes. Apakah cabaran terbesar dalam perjalanan untuk menjadi penyelidik yang cemerlang? Apa yang doktor lakukan untuk atasi masalah ini? Silakan doktor. Okay, I think cabaran yang terbesar saya rasa cabaran yang kita semua hadapi juga, pengurusan masa. So when we become an academic, especially as Charan said just now, we are like kind of teaching campus. So kita punya loading agak tinggi. So pengurusan masa tu agak sangat penting dan saya pernah try a lot of method. Okay, so tetapi I feel like satu je method bagi saya lah. Ini adalah method bagi saya yang memang saya rasa macam dia very helpful. One of the thing that I've tried last time were like, selepas saya masuk office, saya takkan buka email, takkan buka WhatsApp. Saya akan letak dan saya akan fokus pada kerja yang saya kena buat saja. Tapi pukul 12, if let's say saya buka email kan, kebabung. Dia akan ada pelbagai message dan kerja yang akan jadi macam last minute pula. Okay, so I try to do that but I couldn't. But if you all like it, you can try to do. Apart from that, satu lagi cara yang saya masuk UiTM 2016. Tapi saya rasa method yang paling optimum bagi saya yang saya jumpai adalah last year sebenarnya. Waktu PKP. Di mana mungkin saya boleh share. Encik Adam boleh tak presentation tu boleh ni tak? Okay, thank you. Right, sorry. It's okay. Alright. So, saya rasa awal PKP kot. Di mana sekejap je saya share ni. Awal PKP kot yang kita sebenarnya dapat arahan daripada top management untuk buat begini tapi lepas tu kita tak perlu submit dah. Tapi this was one of the best way that I have done di mana every morning what I will do is I will just take out, so this is my last year's one. So saya start 18 hari bulan 3 almost every day, almost lah. Ada juga saya ada miss, saya pernah ada miss juga. Tetapi each and everything, contohnya saya nak email someone pun saya akan tulis di sini. Kenapa? Kita punya kerja ni sangat sibuk dan we might miss out something very important. So to avoid that, I normally will write down over here. And when I started to do this, I feel like I become more organized. And then saya dapat sometimes kerja yang saya senaraikan di sini macam 1, 2, 3 je. Tapi sometimes saya pernah ada kerja macam 15, 20 in one day. Tetapi kalau saya dah senaraikan begini, it's like almost saya dah tahu dah. First saya kena buat apa, second saya kena buat apa, and then I can sort out the work. So this was kind of what do you call that? The strategy that I started to use during the PKP time, and I'm actually using till now. So even sekarang pun every day saya akan tulis. So bila saya dah buat kotak-kotak macam ni kan, if let's say ada kerja yang saya kena buat, contohnya besok ataupun 2 days after later, I'll just put it now itself so that 2 days later tu saya dah tahu dah apa kerja yang saya kena buat. Okay, so 2 days prior lah. 2 days prior before. Yes, 2 days before.
So sebab kita dah ada dah, sebab benda ni kita just buat dekat Word file je kan. So that's how I normally arrange my time, and then that's how I manage to cope up. Dan ada juga selain daripada ini, walaupun kita tuliskan, sometimes one particular task akan menyebabkan kita punya kerja semua yang lain akan drag. Contohnya awal tahun 2021 ni kita semua, saya rasa semua kita memang busy dengan FRJ's proposal writing kan. So that time I think almost none of the days I update my working log. Kenapa? Every day. So waktu tu final exam pun dah habis. So tinggal kita nak marking je. And then every day we have to sit down and do just one work, which is writing the FRJ's proposal. So that time was like kind of too busy lah. So that was the technique that I have used. I started to use since last year. That I feel like very helpful for me. Okay, thank you Dr. Kavi. Looks like kita kena ada strategi lebih kurang macam Dr. Kavi kot. Kita make our very own logbook untuk register. So benda tu boleh disiplinkan kita ke Dr. Kavi? In a way. Yes, it has made me very disciplined actually. So for example, like if let's say, sebab kita ada juga, saya ada diary juga, saya ada planner juga. Tapi diary and planner, it's like totally separated. You know, it's like another book. And then bila saya buat kerja kat rumah ataupun dekat office ini, I have to turn around, see my diary is that side now. Okay, but everything that I do is in front of me in my laptop. So when I put it in the laptop, it's going to be like, so Word file tu, working log saya ni, kalau saya buka pagi sampai malam, okay lah. Sometimes I do work until night. So until evening, okay, until our office hours lah. Normally I don't shut down. That Word file will be there. Kenapa? Supaya saya boleh keep track. Once saya dah buat kerja tu, saya akan terus remark. So kita pun rasa happy tau. Sebab when you list down in the morning, if let's say you list down like 10 tasks for yourself, but by 12 o'clock you already finish 8 tasks. You imagine you just have 2 more tasks, so you'll feel like very relief. So that is the benefit. Maybe that's what motivates me to keep doing that, and also easily I can manage and I can plan for other tasks in my everyday life. Kiranya Dr. Kavi, you memang ada deadline, setiap log tu memang ada deadline, what time untuk siapkan task yang diberi ya. Ya, dia biasanya deadline tu deadline yang jauh tu lah yang saya cakap. Kita akan isikan dalam box tu lebih awal. Tapi kebanyakan yang saya isikan tu deadline dia hari tu juga. So it's like every day ada rule. For example, writing, you have to write every day. So I also put that. Walaupun saya nak tulis satu ayat, I will put that. So that's how it's like make you discipline actually. Jadi baiklah, itulah salah satu tips daripada Dr. Kavi bila kita nak menguruskan masa ya, so that kita takkan ada sebarang alasan cabaran bila kita nak buat sesuatu aktiviti research ya. Betul ya Dr. Kavi? Yes, that's right. That is from my part lah. So different people will have obviously a different idea or different way which is more efficient. Okay, Encik Adam, ada saranan untuk mengadakan mentorship. Jadi boleh Encik Adam bagi sedikit elaboration kan? Adakah mentorship ni good untuk bidang penyelidikan? Macam hampir setiap fakulti kena ada mentorship ke macam mana? Mohon pencerahan sikit daripada Encik Adam. Okay, baik. Soalannya adalah berkenaan dengan mentorship Ya, betul. So nak ceritakanlah berkenaan mentorship So bila cerita pasal mentorship saya teringatlah kata-kata Isaac Newton if you sin further, it is because you're standing upon the shoulder of giant. You see? Think about it. Kalau it maksudnya kalau you nak untuk orang-orang bawah ni untuk bukan orang bawah lah, untuk new lecturer contohnya kan, untuk they become like us, the senior lecturer apa semua, kita kena ada active mentorship ni. Active mentorship meaning that you plan for the mentorship, lepas tu you spend the time
for the mentorship. And bila saya cakap mentorship ni, saya ada even dekat Pahang universiti lama saya lah, kampus lama saya dekat Pahang. So I mentored, I'm currently mentoring for 2 and 3 pensyarah dekat sana. And bukan dia supervisor, saya bukan supervisor dia. I'm just being a mentor. And dalam penulisan, and kadang-kadang dia orang tengah buat PhD juga, and saya spend time and look at their works and actively spend time, face to face time. And saya rasa ini sangat-sangat penting lah. And bila saya tengok fakulti saya pun, dia orang ada buat inisiatif 3 group in research, something like that lah. And dia orang pilih 3 orang, seorang yang pensyarah lama dan 2 orang pensyarah baru, and actually ask them to come up with research, come up with satu penulisan yang di-guide oleh senior lecturers ni. Alright, so saya nampaklah kesilapan nama saya. Contoh dululah, ini saya yang dulu, contoh kita mentor mentee, kita menulis, bila mentee ni, orang yang kita mentor ni kan, buat kesilapan kecil contoh dulu, saya nampak benda yang simple pun, saya macam cakap, benda simple pun salah ke? Macam ni punya level quality. Tapi sebenarnya kita kena ingat, when we start, kita bukan level sekarang ni, betul tak? We endure the hardship, kita learn from somebody juga. Kita kadang-kadang lupa. Ini saya nak tengok diri saya jugalah. I look back and reflect myself dulu. Saya memang macam ni. So saya sedarlah, ini kesilapan saya. Saya nampak new lecturers ni, there are a lot of potential. They can become greater than what I have achieved now. So they only need to have a active mentorship. So that's my take lah on mentorship. Cik Syafiq. Baik, terima kasih Cik Adam. Looks like Cik Adam bersetujulah kita sekiranya ada mentorship lah di kalangan kita. Dengan adanya mentorship ni mungkin kita lagi lebih bersemangat untuk menulis, betul tak Cik Adam? Oh, saya sangat bersetuju. Kadang-kadang yang masuk pensyarah baru ni, bila kita dengar dia punya dengan idea dia brilliant, tapi macam mana nak kickstart? Kita yang mungkin dah jauh sikit ni, and we need to guide them, spend time, sebab diorang nanti akan jadi group kita, dia akan jadi kumpulan kita, because research we can't do it alone, right? So we need to do it in a group. So even kat mana-mana pun, kadang-kadang kita jumpa, kita bila kita mentor ni, alamak dah buat banyak kerja ni, aku jadi add all je. dalam ada saying cakap, all the hardship of the working yang kita buat ni, akhirnya kita jadi add all. Never mind, okay, satu hari nanti dia akan benefit kita, we get the merits, okay. So lagi besar, lagi strong punya group, it will definitely help you as a mentor. Baik. That's really helpful. We hope that kita nanti lepas ni penonton semua bolehlah buat inisiatif untuk mengadakan program mentorship, especially dalam bidang penerbitan dan penyidikan, so that pensyarah-pensyarah muda dapat memanfaatkan daripada hasil tu lah, insyaAllah. Encik Adam, orang kata macam first meet up ataupun love at first sight, kan? Encik Adam punya love at first sight dekat bidang penyelidikan tu macam mana? Boleh tak kalau if you take your like 5 years back ke 10 years back ke, macam mana permulaan Cik Adam mula menulis dan menerbitkan artikel tu? Mungkin Cik Adam boleh kongsikan pengalaman tu? Ya, macam mana Cik Adam jalin hubungan akrab dalam bidang penyelidikan? Ya, saya kena terang, saya jenis orang yang tak malu. Itu penting. So kadang-kadang kita nak start research, nak minta grant apa semua kan, kadang-kadang kita macam malu nak minta dengan kita punya seniors, orang dia ni experts lah, kita ada inferior punya kompleks. So saya jenis tak malu, bila nak write for grant kan, saya email orang-orang UKM, USM, and saya minat bidang ni, saya tahu dia dah berjaya dapat ni kan, so kita email dia, minta dia, ini draft proposal, macam ni dia buat. So
I think itu benda penting lah. Kita jangan jadi rasa rendah diri sampai dia cakap ni terlampau tinggi untuk kita discuss dengan dia. Don't do that. Keluar daripada zone malu tu, minta pandangan yang get criticism. This is super important. Kadang-kadang lagi-lagi saya mungkin dengar macam kutuk bangsa sendiri, tapi bukan saya nak kutuk saya. Saya nampak benda ni kan dekat Malay mentality kan, dia orang betul-betul rasa macam segan tu ada tempatnya, tapi bila segan, betul, bila segan dengan benda-benda yang akademik, benda penting macam ni, then you are at loss. Alright, so never be at, you need to learn to love criticism. Learn to love criticism because you are academician. You should not be shy away from criticism. Get critics. Alright. Cik Adam, kalau banyak dapat criticism kan berdasarkan kelemahan kita, mestilah motivasi kita untuk buat sesuatu tu agak lemah. Macam mana tu Cik Adam? Exactly. Itu yang saya Macam mana nak bangkit tu kan? Saya teringat lah, saya punya first kali dapat reviewer komen. Uish, ya Allah. Macam-macam dia cakap salah, itu salah, ini salah kan. Tapi supervisor saya cakap, no, this is normal. If you are to be in academician, jangan be discouraged with this criticism. Love being criticized. That's when you improve. So I think orang-orang yang awal ni kan nak submit journal and dapat kritik and dia demotivate. Don't be demotivate. You are academician. Criticism is part of our world. Learn to smile to get criticism. Smile. Okay, this is how I improve. Good. Okay, I want to take this up and I want to improve myself. That's my take lah. Dulu saya buat kesilapan sama. Saya nampak saya dapat first rejection tapi panjang ikut. Kita be discouraged kan. Nasib baik saya ada mentor yang bagus, bagi nasihat yang bagus. I never felt discouraged anymore. I think this is how you improve. That's a good one. Dan apa kata-kata Cik Adam, you are academician. You have to learn to accept criticism lah. That's our nature. Kan? Kita kena accept. Exactly, Encik Syafiq. Cik Adam, kita ada sedikit apa orang kata iklan sikit Encik Wafi setuju dengan pandangan Cik Adam. Dia kata Cik Adam, indeed Adam agree, active mentor dengan setuju dengan Sifu Adam, nak try guna cara Dr. Kavi, boomer control the working law. Mungkin ni soalan ni daripada Puan Siti. Dr. Kavi boleh kot kongsi dekat attachment buku log tu kan. Buku log tu kalau ada soft copy boleh dikongsi, kalau ada untuk boleh dijadikan apa rujukan di kalangan semua daripada kita lah. Okey, senyuman seindah suria Encik Encik Muhammad. Okay. Kita move to another question. Okay, iklan ni lain dah sikit. Alright, Dr. Kavi, kita yakin setiap penerbitan tu kita kena raih, of course lah, bermula Q3 hingga Q1, then of course we must increase the number of citation if possible, H index kan. Then this is one of the two main key areas so that we want to achieve our success at the optimal level dalam bidang penerbitan lah. Jadi Dr. Kavi boleh kongsi dengan kita semua apa strategi utama nak dapat dua benda ni dalam bidang penerbitan. First, we want to go for Q3, Q2, Q1 and then we want to get more citation. Please Dr. Kavi. Okay. So first of all, tadi Encik Adam ada cakap pasal criticism kan. So saya pun pernah dapat banyak criticism, especially when we try to submit our papers. So kadang-kadang you see, tadi Syafiq tanya pasal Q3, Q4 until Q1 punya journals. So we just try to discuss in a very surface level lah. Okay, because most of us are young lecturers, and if let's say we don't have a postgraduate students, we would start up our research dengan FYP student kita. So when it comes to FYP students, we don't have enough budget and the students don't have enough time to come out with some very high quality work so that we can go into the Q1 and Q2 papers. Right. So first of all, kita kena faham the arrangement of the journals. The Q ni, okay, biasanya dia adalah untuk ISI journals.
So ISI journal sekarang kita tak pakai lagi dah, term tu dia adalah old term. Dan last year May, Journal of Academia Editors Day itu kita ada organize satu workshop, and dalam workshop tu saya ada explain in detail pasal Scopus, Web of Science, dan bagaimana kita nak tengok dia punya side score, impact factor dan sebagainya. So see, the research is something like not like, okay, I plan today I want to do research, tomorrow I'll go into the lab, the next day I'm going to do the experiment, collect all the data, the following day I'm going to submit to the paper and accept it. No, that's not the way. For example, okay, based on my experience, during my masters, saya buat, I did masters by coursework, but even though it was a coursework, but I got a supervisor who is like my mother. She guided me very well. So she happened to be my co-supervisor for my PhD as well. Okay, so basically, yang research yang kami buat tu adalah fundamental. And then I tried my best to submit the paper to many journals. After I finished my masters, I tried to submit the paper to many journals. Mainly, I faced the rejection. Finally, the paper got accepted in one journal, and that journal was open access. And oh yeah, I forgot this one. That paper tu saya hantar dekat very first journal. That was my very first experience of submitting paper to an international journal. So saya hantar, saya tunggu 9 bulan, 9 months, and I don't even have the courage to email the editor and ask them what is the status of my paper. I just waited. I just kept quiet, and then I just waited. After 9 months, I got the email saying that the paper got rejected. So I was like sad, and I got a lot of critics there, but it was good because daripada situ saya ambil komen-komen tu, I improvise. I even did some additional work. I even did some additional work, and then I improvised the paper, and finally, after a lot of attempt, the paper got accepted. Okay, the paper got accepted, and till now, among my citation, that is the only highest citation paper. I think in Google Scholar, it got more than 200 citations. In Scopus, it got more than 150 citations. So that one paper took a lot of hardship. Apart from that, kita pun kena ada some kind of a framework. So probably I can share. So I'm so sorry, I'm getting a call, and sebenarnya selepas dah lama baru first time. Selepas dah lama baru saya masuk office, and then I'm getting a call. So sorry ya. Sibuk Dr. Gavi sekarang. Dr. Gavi? So sorry, I felt like it was a wrong call, but I don't know how it happened. Okay, never mind. Okay, let's continue back. Let me share this is, okay, let me share first, then I'll explain about this. So, as I mentioned earlier just now, most of the time here in campus level, what we do is we can utilize our expertise from our FYP students to come out with the research. But the major problem, the major drawback in the when we do with the FYP students is that kita tak cukup budget, and then kita kat sini tak cukup banyak instrumentation, and then we also might be lack of time. So that's where the collaboration is very important. Okay, so anyway, before I share whatever I put into this slide, let me just tell you the disclaimer. The above mentioned strategies are purely my way of evaluating my own manuscripts. Ini adalah cara saya evaluate saya punya own manuscript sebelum saya pilih journal. Okay, and it does not reflect the quality or the guideline of any journal. So probably this is wrong. If let's say you use this technique, you submit to a journal, probably they might reject you as well. So this is purely my technique. So normally, if let's say a project that I design, if let's say saya cukup maklumat lah, it's kind of preliminary work, and I only have like 2 to 3 figures. So 2 to 3 figures here are like empirical figures. It's not like, for example, you are using a machine. So you snap the picture of machine, you put into the paper, and you declare, okay, and then you explain about the machine. That is not an empirical data. There is not there is no any analysis there.
So here what I meant was 2 to 3 figures or tables. And also if let's say due to the time and budget, if let's say lack of optimization, then I would probably consider to go for non-index journal. Okay, and then we also have my site. My site is a bit higher than non-index journals. So for example, Journal of Academia is MySet index. So if let's say I want to consider MySet index, probably I'll see how many figures I have, like 4 figures or tables, and then I will see like more on the synchronized results on optimization and so on. Okay, so apart from that, if let's say I wanted to go for a Scopus, and here I've put Scopus only and Scopus of Web of Science. So see, some journals are indexed by Scopus. Obviously, Scopus the largest database. Okay, and Web of Science will come within, or it's going to be like subcircle. Okay, so Web of Science now they have something called ESCI. So ESCI is basically it's a waiting stage in the Web of Science where they don't have Q1 until Q4. So that's why I put the ISI, even though we are no more using this term ISI. I have put it here so that because it's a well-known term. So if let's say we are trying to aim for ISI journals, okay, especially if let's say Q1, Q2, try to get with almost a lot of characterization and also just trying to make sure that they are synchronized. Sometimes when we do the analysis, we might find that the characterization and the application part is not well synchronized. Also will be a big question when the editor themselves will reject. Normally if let's say Q1, Q2. Okay, or if let's say it's just a technical report, probably we might have a lot of results, but it might be a technical report where we just use the characterization, we just explain. There is no any new findings. Okay, so that also could lead to the rejection of a paper. So this is how I evaluate my papers before I select the journals. And then same thing, what I could share is when you perform the experiment with your colleagues, with your students, sit down, okay, you can buat macam mapping, tengok berapa banyak results yang ada, see, you have to evaluate your paper yourself. Which category of journal would be the right part for it. And obviously when it comes to citation sometimes takes time. Okay, for the citation part, probably later I can share something on the visibility. Okay, so because citation more on the visibility of your articles of yourself, where it will boost up the citation and also the H index. Okay, all right, so that is from my side, Shafiq. Okay, thank you Dr. Kavi. Encik Adam, question about postgrad as the recipient of the best penyelia kan katakan. Mungkin Encik Adam boleh kongsi dengan kami semua macam mana, pertama, how to get students. Yang kedua, bagaimana kita nak train student untuk mencapai GOT ataupun graduate on time berdasarkan pengalaman Encik Adam. Encik Adam mungkin boleh kongsi dengan kami semua. Okay, soalannya berkenaan dengan postgrad student Ya, betul. I don't know if I'm the best postgrad yang penyelia kan. Tapi itulah yang diberi. Alhamdulillah saya dapat 2 kali 2019 dengan 2020 best penyelia based on the numbers of penyeliaan yang saya buat. So setakat ni saya ada in total I think 13 master by research students. So we do all the things together. Encik Adam, boleh saya ulang semula? 13, as it mean 13 student? Active, yes. Active. Kalau nak campur yang total mungkin banyak sikit lah. Tapi in total I've done 13, currently active 13. And kadang-kadang orang tanya, macam mana buat 13? Macam mana boleh dapat 13 apa semua ni kan? So itu datangnya, itu berkait juga dengan grant. Bila kita ada grant, kita boleh membiaya GRA ni lah, Graduate Research Assistant. Okay, so bila dapat grant ni, dia akan menjala, demi benefit tu saya cakap, dia akan menjala ke banyak benda. Penulisan kita cakap tadi KS kita tinggi, betul tak? So we can't do all, you know, it must come with students. Kita dapat benefit, dia pun dapat di-train. Okay, so ni benefit bila dapat grant, selain daripada bayar journal yang
kadang-kadang tinggi harganya. Nak buat research ni of course you need money. So that's where grants come in. Okay, soalannya macam mana nak dapatkan student-student ni, betul tak? So saya punya kriteria student saya bukan nak yang cemerlang sangat. Saya nak betul-betul committed kerja. Itu je. Dan in order to do that, we need to know your students. Kita kena grab orang-orang pelajar-pelajar yang ada semangat ni, semangat buat research ni. Betul saya cakap, bila saya bercakap dengan student-student saya, I don't want yang orang sangat brilliant pun, tapi bila dah buat kerja dia take shortcut, so I don't want people like that, right? So this is my opinion lah kan. So at the moment I have 13, they are active, and alhamdulillah 3 daripada yang saya dapat pada tahun 2019, late 2019, diorang akan buat Viva Voce. So incoming lewat bulan 3 awal bulan 4 ni. So diorang finish at 1 tahun 3 bulan. So daripada 2 tahun diorang dapat complete dia punya masters in orang cakap GOT lah kan. So ada banyak cara bagaimana saya nak, dan a part of the question is macam mana saya menyelia, betul tak? Saya menyelia ramai-ramai ni, ataupun how do we stay active kan. So macam saya cakap lah, yang saya mungkin dah pernah brief dengan Cik Syafiq dulu, I've used a lot of software. Saya ni orang yang software ni orang lah. So saya nak mudahkan ataupun nak jadikan kerja menyelia saya lebih efisien, saya gunakan Google Docs. Google Doc ni ramai orang pernah guna, tapi sebenarnya Google Doc ni is very powerful, very powerful online. Yes. So bila thesis saya, bila all the publication semua saya buat dalam Google Doc. So every time yang diorang buat kerja, saya dapat notify dekat email terus. Okay, this guy buat kerja dia. Okay, I need to attend. Sebab kalau traditional punya method, kita buat, kita hantar email, kadang-kadang kita print lah. So it takes time. And bila Google Docs ni, dia ada banyak add-ons yang orang tak perasan. Contohnya Kaizena. Kadang-kadang kita boleh letakkan, semua nampak kan? Presentation ni ada, semua nampak tak? Boleh nampak kan? Okay. So ni salah satu yang daripada berpuluh lagi add-ons yang boleh membantu kita menyelia. Contohnya Kaizena ni, kita boleh select part of yang kita nak pelajar ataupun student tu perbaiki, kita boleh record voice kita, dan dia boleh tahu yang kita nak betulkan yang part ni. So voice message kita boleh track dia. So ada banyak lagi. Saya paling suka guna Kaizena ni lah. And semua ni saya rangkumkan, dan saya tengah dalam projek akhir lah, dalam menulis buku berkenaan dengan bagaimana menggunakan Google Docs environment ni ataupun software environment dalam penyeliaan, pengajaran dan pembelajaran. Saya dapati penggunaan Google Doc ni memang sangat-sangat membantulah penyeliaan saya. Alright. So ada banyak tools yang kita boleh gunakan, dan saya juga aktif memberi syarahan-syarahan di luar. Orang panggil, ni salah satu daripada saya punya, ni mungkin nampak macam marketing sikit lah, tapi I need to tell you, there's a lot of tools yang you boleh gunakan. Google Office Suite dalam pengajaran, pembelajaran dan juga penyeliaan lah. Okay, dan juga yes, of course saya ada bagi juga talk mengenai essential research tool. There's a lot of software that can help you. Kita ni bukannya zaman yang macam 2007 dulu kan, manually everything, reference pun buat manually. So ada banyak tools yang boleh help in penyeliaan. Okay, so I think ini semua akan drive di semangat untuk nak buat nak graduate on time for all my students. So yeah, I think that's it lah. Mungkin nak terangkan satu-satu ni mungkin tak boleh kan. Lagi lah. Tapi kena ada buat lagi satu session. Tapi sangat menarik mengenai essential research tool ni ya. I mean untuk UiTM cawangan Negeri Sembilan, I'll give it for free. I don't want to take any money. I will give it syarahan ni
for free. I want this campus to start using all these tools. This is something that can enhance our publication, enhance our expedite all our writing and grant writing and everything. Also we are with the penyeliaan so sangat-sangat membantu. Ini sangat menarik ya Encik Adam, kalau kita tengok kat sini banyak kalau kita nak benefit ni banyak apa research tool di sini. Mungkin siapa-siapa ya pensyarah dan juga doktor tuan-puan yang berminat boleh menghubungi Encik Adam untuk tanya sedikit sebanyak mengenai essential research tool. And it's free Encik Adam For Cawangan Negeri Sembilan, I give it for free. I don't mind it. Yeah. Ambillah peluang ni, grablah peluang ni ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok ni research tools ni rugi kalau kita tak pakai, atau utamanya siapa yang sedang menyelia pelajar postgrad boleh utilize. Saya rasa bukan saja postgrad, even kita sendiri pun boleh memanfaatkan essential research tools ni kan. True. Cik Adam. Yes. Kita pensyarah pun even relevant dengan academician sebenarnya. Tools ni dia akan mempercepatkan banyak benda akademik punya kerja. Cik Adam, saya kalau tengok kat sini manuscript preparation, banyak dia punya tools kat situ. Ini outdated. Ini outdated. Ada yang terkini. Ada yang terkini. So I think there's a lot of tool that I want to share with you guys. Tapi mungkin tujuan team untuk talk petang ni mungkin tak membenarkan saya untuk kupas dengan lebih lanjut. Mungkin maybe next time. Maybe kita boleh buat lagi satu session yang khas untuk research tools kan, workshop kita boleh adakan lah insyaAllah Cik Adam. Okey Cik Adam, lagi satu soalan ya. Pada penghujung 2019 kan, kita tengoklah Cik Adam, Dr. Kavi this question goes to you. Kita tengok bermulalah apa orang kata era COVID-19 kan, dia macam beri kesan kepada kita. Jadi boleh Encik Adam ataupun Dr. Kavi boleh tak kita bandingkan sebelum kita menulis, sebelum kita bertemu era COVID ni dengan COVID sekarang ni, dengan era COVID yang telah bermula ni, apa penyelidikan penerbitan kita tu, apa perbezaan dia kan, dan kalau ada perbezaan tu macam mana? Boleh cerita sikit. Saya tanya Cik Adam ke atau Dr. Kavi please. Okay, Dr. Kavi please carry on. Okay, so before COVID, actually COVID ni, waktu permulaan COVID ni dia agak sangat challenging bagi saya lah. Okay, so sebab walaupun kita ada Vic without walls, tetapi kita tak mungkin saya lah tak menggunakannya sebagai secara optimum. Tetapi this COVID time kita terpaksa ODL, so saya rasa kita semua dah mula mahir dah dalam ODL dengan bagaimana kita nak menggunakan the online platform untuk mengajar. So actually macam yang tadi Encik Adam share yang essential research tools ni kan, once kita dah familiar dengan software, the tools yang ada, sebenarnya teaching becomes much more easier. Okay, so where it becomes more on the automated style where we can easily teach. So when we talk about the research pula, so saya rasa COVID sebenarnya bagi saya lebih banyak flexibility lah, to be honest. Sebab saya stay dekat Seremban, so and then kerja dekat Pilah. So every day I need to travel 1 hour from Seremban to almost 1 hour lah, from Seremban to Pilah, and then balik pun 1 hour from here to Seremban. So which makes me to have the 2 hours grace period there. So in between that saya akan duduk di office dan buat kerja dan sebagainya lah. But during the pandemic time, actually I had the flexibility of working even longer hours. Sebab saya start kerja pagi. Okay, say for example I start my work around 8 or 9 sometimes. I can do work I normally spend time, depends on my schedule lah. I will normally spend time until 6. Sometimes I even go for at 10 o'clock in the night, and then that is what has pushed me to achieve many things. So if we look at my publication also for 2020, actually half of it was submitted in 2020. Almost another half
actually it was submitted in 2019. So we have to Fast, always Dr. Gavi? Very fast, publication? Uh, How's that so? we probably because you mean the one that I submitted 2020? For 2020, yeah. Yeah, it basically depends on the publishers. So some publishers, they have a lot of manpower, and also they have a dedicated staff. For example, like Elsevier or Wiley, because I have one paper in Wiley, and I think that paper was accepted within 3 or 3.5 months. If I can't really remember. Okay, because they have a dedicated staff to do those tasks. But sometimes some journals, what might happen is that they don't have a dedicated staff. Something like, in Journal of Academia, the editors, all of us are actually lecturers. So we also have the other work that need to be done. And in between, kita gonna focus on the editorial work. So which will makes it to be dragged. So, and yeah, some of the work, as I mentioned, I actually submitted in 2019, where they went through all the review process and then it got accepted in 2020 and published. So we have to remember, apa-apa yang kita buat tahun ini, okay, the chances for it to become fruit is probably in the following year. Okay, sekarang kita masih dari bulan March kan, so it's still beginning of the year. I think this, if let's say you already have a camera ready paper, probably you can start to submit ready, because this is the best time for you to get the paper. If trust me, if you are going to submit to a Q1, Q2 journals, their work will be much more faster, but the review process might take time. Okay, so roughly we have to estimate the review process until the publication. It might take like it might take like roughly 6 months. Okay, and sometimes some journals, very rapid ISI journals, they will have 2 issues per month. So you can imagine they can take in a lot of papers, so their process of publication will be much more faster. So that's the thing, it depends. Okay, so you have to work, you have to aim something, and then you have to start to put in your effort, start from now. So if you start it now, probably you will get to see even higher achievement than following year. So many of my publications, actually I actually started somewhere in the 2019, and from there I managed to push even more in 2020 itself. I see, Dr. Gavi, if you don't mind lah, Dr. Gavi, 2 issues on ISI kan? Jurnal apa tu? One is in the polymer engineering and science, and that journal, actually, when I first checked, I don't know, maybe I checked it wrongly. Initially I thought it was in Q1, because when I checked, I saw because see, Q1 and Q2 is not really imposed to the journal, it imposed to the subsection that you have. One journal can have Q1 and Q2 sections as well. So probably I overlooked that. Then I submit that. But before that itself, that paper actually got rejected at several. The journey also was quite long lah. Saya rasa paper saya yang publish dengan Wiley itu, dia agak rejected by 4 to 5 journals before that. Okay, and each time they reject, saya dapatlah some comment. Ada juga the time where editors reject, saying that the paper is not related to their journal. But when I search, they have almost similar. Okay, and I strongly believe, see, each time I actually submit that paper to Q1 or Q1 journals lah. Okay, so whenever I got rejected, I don't want to give up, because we as a researcher, we have designed the experiment, we have collaborated, and we have so much of effort in the paper. So that's why I said in the just now also, we need to evaluate the paper. If we have the confidence that the paper has the novelty, you have to fight for it, you have to go for it. Trust me, journals out there are thousands of journals. There will be a venue for your paper. So don't ever give up. Keep trying, and also you have to try smartly by using certain tools like Journal Finder and so on. Thank you, Dr. Kavi. That's a wonderful tips for us to include. But bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk submit paper yang jurnal yang di-mention oleh Dr. Kavi, boleh try submit manuscript tu. Mungkin this is a good opportunity. Even that so, Dr. Kavi, kalau kita buat tema yang berkaitan dengan COVID-19 pun boleh ada best chance
at this time to get published. Betul tak Dr. Kabir? True, and it depends on the journals, because if like a team means something like special issue. Recently under UITM we had one journal yang dia buat special issue on COVID-19, but I'm not sure how was the response for the special issue. I'm not sure, but yeah, if let's say the journals they are willing to take in that the special issue, you can do that, or you also can take the initiative to propose a special issue to journal. Like see, you can go to any journal website. Okay, you can register yourself an account. It's free. Okay, please do that. Why? Because they will send you some updates. Saya agak frequent juga saya dapat invites untuk propose special issue. I'm talking about I'm talking about good journals, ISI journals. We also get email. Every day I get emails from predatory journals. I'm not talking about predatory journals. These are reliable journals, but you seriously need to have a bigger network so that you can come out with all the authors from different regions to come out with a special issue. But that would be a good idea, Shafiq. So that, because now any topic I think related to COVID would be one of the best thing that can draw a lot of citations. True. Thank you so much, Dr. Gabi. Okay, for the following question is more like transforming the cabaran ke peluang lah. Ya. Cik Adam kan, kalau kita tahu cabaran untuk mendapatkan geran, penghasilan program, projek perundingan, jalinan industri, pengiktirafan daripada luar, untuk menghasilkan produk inovasi, dengan penghasilan projek bercommunity impact ni semua kan, they are all requirements tu ada kan. Bagaimana Encik Adam menghadapi cabaran-cabaran tu? Macam mana kalau kita tengok banyak kriteria yang kita perlu tepati? Mungkin Encik Adam boleh kongsikan dari segi macam every challenges yang Encik Adam hadapi tu turns out to become an opportunity. Mungkin Encik Adam boleh kongsikan? Encik Adam? Yeah. Challenges ya. This is challenges, betul tak? Betul. So bila bercakap berkenaan challenges ni lah kan, saya betul-betul teringat bila saya di luar negara bila perkataan challenges ni orang tanya kat saya teringat lah kan, di luar negara dulu rumah saya terbakar tau. Ni first time lah saya nak share dia, rumah terbakar, kena halau dengan tuan rumah. Ni dekat luar negara. Kena halau dengan tuan rumah, supervisor lari tukar universiti, dapat ganti. Challenge level lain je dah ini level yang tak tahulah, tapi dapat ganti SV. Saya boleh anggap dia racist lah tu, dapat ganti kena pukul, kena rompak dengan skinhead, anak sakit jantung kena ulang alik ke lab 3-4 jam daripada hospital. A lot of challenges lah. So but when I think about this, self reflect saya I think this is become it makes me a mentally stronger person lah. Mentally stronger person. I think ini bukan nak bragging lah, tapi I think I've endure all this, you see. So this is the first time lah saya share dengan sahabat-sahabat ni semua lah kan. So I've endured this, and but I think all of these challenges are specific to myself lah, specific to myself and specific situation I'm being in. But when I think about dilema yang kita hadapi di universiti kan, so I think the challenges is to get rid of this procrastination. Kita how do we get ourselves away from procrastination? Sekarang kan ni zaman media sosial kan, sekejap-sekejap kita nak pergi tengok Facebook lah, Insta lah kan, Instagram. Jangan lupa channel Lazada, Shopee, jangan lupa yang tu. Yes, Shopee semua. This is all the thief of time, see. So I would like to conquer and or
echoes what Dr. Kaviraja have saying kan. Tadi ni formula yang selalu saya pegang lah kan. So procrastination versus motivation. And apa motivation bagi saya adalah kemauan bekerja lah. Dia adalah equals to expectancy times value divided by impulsiveness and delay. Okay, so expectancy ni bilangan kerja yang kita nak siapkan lah. Value tahap semangat menjalankan kerja ni. So kita nak, because motivation is positively related to something that kita nak habiskan lah, nak siapkan. Okay, tapi expectancy ni, bilangan kerja yang ingin disiapkan ni, dia, so that's why I'm saying I concur or echoes what Dr. Kaviraja say. We need to break down the steps into a small task, because these small tasks are easier to get completed. Okay, so I believe that Dr. Kaviraja has explain the technical behind this. Dia buat apa, every time dia pecahkan all the small kerja yang dia nak siapkan. Tapi kita kena ingat, benda ni hanya berlaku bila kita recognize the value of the work. Tahap semangat kerja tu, itulah value dia. So we need to understand the benefit. Understand the benefit of kalau kita dapat grant, apa yang kita dapat? Kita dapat contohnya pergi ke conference, hantar ke a good journal. Sekarang ni dia punya kadang-kadang fees dia yang kalau bukan OPEX fees dia sangat-sangat tinggi, kadang-kadang sampai 3 hingga 5,000 ringgit kan. Tapi kalau kita tak nampak benefit, give yourself a reward lah. Kalau you complete the kerja and you give yourself a reward, keluar makan kan, pergi ke restoran ke yang elok-elok, give yourself a reward, and this will increase the motivation. We don't want to be impulsive lah. Tahap gangguan menjalankan kerja ni, this is impulsive. Today's there are lots of impulsiveness punya factors. Kita tengok sekejap je, macam Dr. Kaviraja cakap, dia buka saja email, banyak benda kerja yang lain kan. So we need to control this. Okay, kita kena control this. Sebab tu kalau Facebook, saya dah tak ada lah Facebook. Mungkin itu cara saya lah. Bila saya dah start main Facebook, saya akan scroll lama dah. Main scroll je, tengok benda yang tak berapa penting pun sebenarnya. So this will increase the delay. So I think this is myself punya orang cakap my equation lah for being effective. So this is how I increase the motivation, break down the steps macam Dr. Kaviraja cakap, and understand the benefit of whatever yang you akan dapat bila dapat menamatkan satu-satu kerja tu. So yeah, that's my take lah. That's how Encik Adam change from the challenges tu kepada opportunity. And saya I couldn't agree more lah kot Encik Adam, kalau kita cakap procrastination ni salah satu dosa besar lah. Exactly. Musuh utama kita. Musuh utama. Procrastinate Kita jangan cakap student saja. Kita ni pun procrastinate. Ya betul. Procrastinate tu memang satu, orang kata again, dosa besar tu bagi kita lah kan. Tapi dululah, again nanti dululah, ini nantilah kan. So semua hanya tangguh je. Tapi kita kena follow cara ni kawan kita semua ni, Dr. Kavi ni. There's a lot of methods sebenarnya, tapi I think one of the best way is Dr. Kaviraja share tadi tu, break down small step. I think I can agree more. Good job. And then pengenalan formula daripada Encik Adam daripada expectancy and value kan, how we motivate. But somehow we have to discard the procrastination period lah. Dr. Kavi, with the success in your publication, how to stay motivated? Kalau saya dapat publish satu, saya feel motivated untuk write again lah. Tapi bagaimana dengan macam kalau kita tengok kawan-kawan kita lain bila nak menulis tu, tak dapat, ada je kritik, always kritik. Sometimes most criticism we get often tu we feel demotivated. So macam mana
Dr. Kavi buat banyak aktiviti penulisan tu, apa strategi dia dalam penerbitan? Macam sehari Dr. Kavi ada menulis dalam apa? One paper, one manuscript in a day based on your logbook, or you do what? On the introduction section macam ni ke, atau 2 hari, 2 pages per day ke, perhaps in a week or within a month? Perhaps Dr. Kavi can share with all of us. Wow, one paper in a day. That's miracle. That is almost impossible for me. Okay, all right. So first of all, what motivates me? Probably it would be my passion to become a scientist. Sebab there are few incidents. One of the incident yang saya boleh recall sekarang adalah pakcik saya pernah tanya. So ini adalah peribahasa dalam BM. So memang ditanya yang ni lah. That sounds like harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. If I'm not wrong, if I'm not mistaken, that was the peribahasa that my uncle shared with me. And then he asked me, that time I was small, so he asked me, so when you are no more in the world, what are you going to left behind? So that time I started to think to myself, so apalah yang saya boleh tinggalkan Okay, so that time I never had the idea, but I was someone that since small I had the ambition to become a scientist, but I didn't know the way how to become a scientist. But waktu tu tak ada Google, tak ada YouTube, and also I don't have any close friends or relatives who are into this academic line or into the scientific field. Then slowly I learned from one after another, and also from my from my supervisors. Then I found the right way sebenarnya selepas saya punya masters. Okay, during my PhD time only I got to know that, okay, if let's say I want to become a scientist, this should be the way, where I have to take in my PhD, I have to go into the academic, or you also could go into the industry. But when you go into the industry, you are bound to their particular industrial research only. So the only way that you have the freedom of doing research is by getting into the academic field. So that was the main reason. And also I love to share my knowledge with whatever that I can share. I won't expect anything in return. I would love to share. So that is the thing that I love to share. I mean, my knowledge in terms of academics to my students. And again, back to your question, another question was like, how much I write every day. See, it depends. Sometimes I dedicate my whole day to sit down and write, but trust me, whenever I do that, I will end up writing one paragraph the whole day. Okay, just if I dedicate myself. Sometimes I will put in like 8 tasks in a day, and I would manage to write like 2 or 3 paragraphs. So writing is like depends on your mood, and also how much you read and you gain knowledge. So probably I can share one more tips here. This one I have done for a period of like maybe 40 days. Okay. And actually I got a lot of knowledge from here. So I also would like to share this. Okay, let me just share. This one I made this table in the Google Sheet. Okay. So you can see my Google spreadsheet. So I named this as One Day, One Journal. So this one I actually started to do somewhere in the end of November of 2019, before the pandemic or during the pandemic time. Okay, and I actually did like for like about 40 days, something like that. And trust me, what I've done here, One Day, One Journal, that is the name of this, my own activity. So just for fun, I did this. It means that I have to read one day, one journal. Okay. And we really have the time to read. So since I was doing this for myself, I pushed myself to sit down and I have to read one day, one journal. If let's say that day I don't have time, probably the next day morning, 5 o'clock, I'll wake up and I'll push myself to sit down and read. And when I read, I normally read my iPad. Okay. So, I don't write anything, and I don't, I'll take some points, but not like critical comments or anything. I'll just read only. Why? I just want to read and I want to see how people have done research.
So we also, this question also can be linked to the previous one, how people can keep on publishing Q1, Q2 journals. See, when we take a person A, so he published in journal, Q1 journal, and then he also published in Q1 journal. That means he keep on publishing, but that person A, his research will not vary much. His research will be within a circle. But how he can make like impactful, keep on making impactful publication? That means there is something that he is trying to give new knowledge in each of his publication. So I actually got to know this from this technique. How? Okay, so when I read this, basically my expertise is on the chemical sensors, and I'm using a polyaniline, which is a conducting polymer. And from here, I happen to select, that means I accidentally selected some papers where the authors are the same. Okay, and the authors are the same, the scope seems to be same, but when I read through the paper, I realized that the way they deliver the message, the way they have conducted, and the new knowledge was totally different from paper A and paper B from the same person. Okay, that was one of the things that I learned. Apart from that, you see, if you want to follow this technique, very simple. You just select 15 papers. You set yourself a target for 30 days, one day, one journal, and then you select 15 papers enough. Why 15 papers? For example, you want to start in April, we have 30 days. Why 15 paper? Because when you read the first paper, you will get stuck at somewhere where you maybe you wouldn't understand. So this is what happens to me. I'm just sharing my experience. So, and I will check that sentence and where is the reference. So I'll go to that reference and I'll select that paper. Okay, so by doing that, automatically my 15 paper in very easily will become 45 papers. So that's how you are doing a chain review, so that from one paper you go to another paper. And also, when I initially select papers, people say go for latest research. Latest research means within 5 years time, right? No, I'll just make it 3 years time, because trust me, you take a paper the same field in 2015 or 16 and you compare the current work and see there will be huge difference. The same journal, maybe the scope is the same, but the difference, the amount of work done, the type of knowledge delivered in both papers, huge difference. I learned all this from this technique. And also another benefit, the third one, this way of doing review means I read, I force myself to read every day. Actually, it strengthens my knowledge, and also it is the way for me to write the grant proposals. Because when I read a lot of paper, I already got some idea. So now I just have to bring up all these flying ideas together, make the connection, so I can write down the paper. I mean, I can write down the what do you call that? I can write down the proposals. So that would be one of the methods that I would like to share with all of you as well. Thank you, Dr. Kavi, for the tips and tricks also. So we will probably need to identify the same house of journal so that we can get used to on the writing, of course. Speaking of which, untuk bahagian innovation, ya, Cik Adam, saya nak mohonlah pertolongan Cik Adam, boleh kongsikan sikit ke secara ringkas untuk tips-tips untuk memenangi dalam peringkat any level dalam pertandingan inovasi. Sebab salah satu kajian yang saya could get more attention is inovasi Cik Adam paper orderless petai tu. Tu sangat menarik tu. Mungkin Cik Adam boleh kongsi pengalaman Cik Adam dalam paper tu dan macam mana Cik Adam dengan tim Cik Adam meraih Gold Award. Mungkin Cik Adam boleh kongsikan dari sudut mata pandangan juri, apa yang perlu diberi penekanan untuk kita menang dalam pertandingan inovasi. Silakan Cik Adam. Okay, boleh dengar lagi Hello, boleh Ya, boleh, sila. Okay. Orderless petai tu ya? Ya, betul. Yeah. Itu innovation yang bagi saya pun sangat menarik juga. Okay, so saya nak ceritakan sedikit lah. Ni bukan nak nak buat market ke apa kan, tapi nak berceritakan sedikit latar belakang saya punya innovation lah. So I've got a few startup companies yang dibuat. So setiap daripada group of
innovation yang saya buat lah. Ada yang health supplements, ada yang education punya technologies. So MYDC, Linobi Laboratory, Bitfit and Lawan Hijau. So kita juga ada partners lah, collaboration daripada dalam dan luar negara lah yang membantu untuk innovation kita ni. So kadang-kadang because we need to have this partner collaboration, because kadang-kadang kita tahu yang part kita saja equation modeling ke dalam sport science and biomechanics and physiology ke, tapi the actual macam contohnya microchips and everything, micro data ke, so this is the something yang out of my kekuatan saya lah. So we need to have a partner collaboration on this. So ni adalah antara health fitness supplements lah yang saya sepanjang saya dalam akademik ni. So dia dah menang few awards and gold awards and so setakat yang sekarang ni saya kira saya award saya mungkin dah dekat 50 lebih lah, tapi gold award mungkin dalam 40-ish lah. Alright, so ini itulah order listing bin extract tu. Okay, so ni semua dah ada siap, tapi dalam peringkat pensijilan apa semua kan. So dia ada banyak step. Kita tak nak bila keluarkan, kita tak nak jadi, sebab kita dalam akademik kan, kita tak nak kita keluarkan something yang ada masalah dan kena retract balik kena saman lah kan. Banyak banyak company-company buat macam tu kan, bila dah ada keluarkan and ada carcinogenic ni effect kena cancer lah apa semua kan, so malu lah tapi diorang bukan academician. Kalau kita kena macam tu academician, then the effect will be much greater lah. Alright, so saya juga berminat pada teknologi mobile apps, teknologi sport mobile technology. Ini ada juga yang diantaranya telah mendapat grant daripada PRJS dekat the 150,000 and 200,000 concentric ni semua melibatkan saya banyak melibatkan pensyarah-pensyarah di sini juga, dan juga education technology lah. Ada few yang saya sedang dan tengah buat. So education technology ni macam contohnya yang paling relevan lah untuk today's punya talk kan, research freeze library ni mungkin saya dapat tunjuk contoh sedikit bagaimana saya buat ataupun apa yang innovation ni dapat buat lah. So semua ni boleh tengok dapat tengok sekarang ni. Boleh dapat tengok. Alright, so clear. Okay, so ni contohnya kan, ni yang saya cakap pasal Google Docs. Google Docs ni sebenarnya very powerful. Kadang-kadang orang ingat hanya untuk buat kolaborasi, hantar letak apa kadang-kadang just nak letak benda-benda yang berkaitan dengan kerja, management saja. Tapi sebenarnya dia boleh buat journal, even saya menulis buku pun dalam Google Docs. Collaboration dia very easy. Ni salah satu softwarenya ni, Research Freeze Library. Dekat add-ons, so kita akan keluarkan software ni. Software ni software add-ons ni sangat berguna lah untuk penulisan. Bila kita menulis, kadang-kadang kita ada apa yang kita katakan writer's block kan. So kita tak tahu apa kita nak start menulis. Kita tahu nak content dia, tapi kita tak tahu macam mana actually nak write those sentence kan. So kat sini Research Freeze Library ni membantu untuk memudahkan kita ataupun menyelesaikan masalah writer's block ni. Kita tengah tulis apa? Introduction ke, literature review ke, methodology ke, results ke, discussion ke. Alright, so we can select. Contohnya kalau kita tengok introduction mestilah ada problem statement, the gaps of the research, contoh lah kan. Okay, so kita boleh tengok, nak classify why the topic is important, classifying the topic, contoh dia kan. Alright, so we can select this and then ada keluar list of ayat-ayat contoh, dan ayat-ayat ni very generic. Dia kalau masuk dekat Ternidin pun dia tak dia detect lah. So just letak kat mana kita nak tu and then just tekan ayat ni kan. Just tekan dan dia akan terus masukkan dekat dalam Google Docs tu. So kita boleh tulis lah, terus menulis menggunakan ayat tu lah. So ni salah satunya yang saya excited untuk keluarkan. And kita ada juga connectors kan. Kadang-kadang kita tengah menulis kan, apa connectors untuk ayat ni kan. Contohnya dia nak buat comparison, ni beside, similarly, so dia dah keluar lah.
Alright, dan juga template, template untuk journal contoh dia kan. So kita ada banyak template. Nak tulis grant pun, untuk international grant pun ada, research grant, thesis boleh buat kat sini. Kalau selalunya saya guna standard original research lah untuk hantar journal kan. Okay, animal experiment, human experiment ke, just tekan saja ni and then dia dah keluar ni terus. Okay, so dia dah keluar templates. Templates ni dah tinggal letak title, corresponding. Sini semua adalah generic lah. Sebab semua kebanyakan jurnal memang minta semua ni. Abstract, introduction. Kita bagi tahulah macam mana cara nak buat introduction yang baik, methods. Ni semua adalah macam benda-benda yang boleh dimasukkan lah dalam jurnal. So dia memudahkan lah penulisan jurnal. Macam saya cakap lah, saya ni memang orang yang techie sikit lah, yang suka-suka menulis jurnal, software-software ni. So saya fikir semua benda yang kita dapat menyelesaikan masalah kita sebagai pensyarah kan. Pensyarah kadang-kadang nak tulis jurnal tapi kadang-kadang stuck ayat dia, mental block. So how do we overcome this? Macam mana kita nak mudahkan? Sebab template jurnal sekarang semua banyak generic, tapi macam mana kita nak download animal experiment lain sikit daripada human experiment. So how do we ease this process? So inilah salah satu daripada inovasi saya lah, orang panggil yang saya panggil research phrase library. Okay, so dan yang ini sekejap saya share sikit. Bukan nak brag lah, I'm just nak bagi tahu apa yang saya sedang buat sekarang ni kan. So ini okey, Cik Adam boleh kongsi. Alright, so ini yang paling saya rasa paling promising lah, yang mungkin boleh buatkan saya jadi jutawan ke ataupun saya hanyalah pemakan gaji kerajaan. Inilah dia. Okay, so ini adalah prototype dia. Ni dah nak complete dekat luar negara kita dah siapkan prototype dia, dan software ni dah boleh download dekat, kalau siapa yang pakai iPhone. Ni sebenarnya nak menyelesaikan contohnya masalah kadang-kadang contohlah kita nak kahwin sebulan nanti kan. Kadang-kadang kita tengok orang yang tu dia pergi lari laju-laju bila lari laju-laju dekat jogging track apa semua tu, sebenarnya dia bakar karbohidrat. Bila bakar karbohidrat, badan hantar signal ke otak cakap okey, dia bakar karbohidrat ni, nanti kita keluarkan semua hormon yang kata lapar dan dia pun makan banyak. So nampak tak, nanti orang tu salahkan, alah exercise ni makin gemuk lah aku. Tapi sebenarnya apa yang salahnya adalah dia kena exercise dengan kadar intensity yang betul. Tapi nak tahu kadar intensity betul, kita kena beli heart rate monitor. Tapi heart rate monitor sekarang mahal. Okey, dan juga tak praktikal. Sejak 1980-an tu dia dibuat heart rate monitor ni guna nombor. Bayangkan lari dan kita nak tengok nombor. So bila saya berhenti dekat traffic light, saya tengok hijau, kuning, merah. So this color is the universal language. Okay, so kita nak revolutionize how the way we monitor color coded. So ini saja prototype ni ataupun inovasi ni dah menang lebih daripada 22 gold medal dengan diamond award. So this is something yang I'm very passionate about lah. And so prototype research grant scheme pun kita dapat menang untuk grant PRGS juga. So I think that's it lah. Kalau boleh inspire you all, and sebenarnya datang daripada mana? Daripada thinking about problems. This is the problem is the mother of invention. Think about, sebab kita ada banyak sangat problem. Problem dekat disiplin kita, just by observation kan. Kadang-kadang yang saya kadang-kadang baru ni saya hantar grant pasal makan laju je. So saya pergi lepak mamak saya tengok orang yang badan besar semua makan dia macam laju kan. Punya laju. So even from that observation pun kita boleh write articles kita boleh write for grant. Kita boleh include saya sebagai sampel lah untuk buat kajian untuk makan laju tu, saya pakar so bila kita read further, bila makan laju ni insulin regulation and hormonal regulation, kita punya bacterial dekat kita punya colons, how dia react dengan orang yang makan laju ni different. So maybe bukan sebab kita makan banyak kalori, sebab cara kita makan salah. So but what I'm trying to say is research ni atau idea research ni boleh datang daripada mana-mana pun. So think about the problems, think about the gaps, think about
something that very pressing issues contoh dia kan. Then So Encik Adam, kalau kita tengok Encik Adam buat kajian cara orang makan, cara dia makan tu laju ke tidak. Ya, Dekat betul. situ Encik Adam boleh buat kajian kaitan dengan insulin resistance ke insulin dan sebagainya, colon dan sebagainya. Jadi benda tu pun boleh dijadikan sebagai topik inovasi juga untuk tujuan untuk buat betul. So kita boleh detect, kita boleh buat sekarang ni saya tengah berbincang dengan UTM. So saya kalau microchip ni semua ataupun micro electronic device saya berkolaborasi dengan UTM lah. So diorang macam okay, let's do a sensor yang kita boleh detect kekunyahan kita, kelajuan kekunyahan kita. So nampak tak? So something yang from saya lepak mamak saja. And menarik tu Cik Adam, menarik. So mungkin letak dalam app ke kan, macam kita boleh check laju ke tak makan, you eating too fast macam tu ke. So I hope this will inspire this audience lah. And kita tak payah nak fikir journal science, nature yang complicated. Kadang-kadang kita tak ada equipment benda-benda tu kan. Kadang-kadang benda yang very easy untuk to analyze macam ni, yang obesity is a pandemic kan. Maksudnya something yang very global issues kan. Yes, so kalau kita boleh dapat tackle this part of the problem, the speed of eating maybe contributing to the obesity, then so something like that lah. Betul Cik Adam. Speaking of which, Cik Adam, dengan kesibukan kita nak dalam projek penyelidikan dengan inovasi dan sebagainya, Cik Adam, secara ringkas Cik Adam, work versus life, health ke apa ke, work life balance, apa pandangan Cik Adam? Berapa percentage Cik Adam punya? Okay, saya rasa ini sebenarnya Dr. Kabir Raja yang patut. Tapi work-life balance lah. Sebab saya ni, kalau orang yang kenal saya, I'm not very structured punya person lah. Bangun pukul 4 pagi ke, tiba-tiba menulis. Dan I'm not that. I'm just doing for the love of, of doing minat. it. Yeah, minat. Kadang-kadang kita based on situation lah. Kalau saya tiba-tiba dapat idea, and then kalau benda yang sebelum tu saya buat tak apa-apa penting, then saya fokus on that dulu. Saya record benda apa yang saya buat. So work life balance saya rasa macam family saya pun saya dah janji Isnin sampai Khamis ke Jumaat saya cakap this is my time to do work. Sabtu Ahad I won't touch laptop. Itu kira perjanjian lah, dah buat dah kan. Walaupun rasa macam menggigil ni, tangan rasa macam nak buat juga kan. Tapi kita dah promise dengan family, this is a family time, this is a anak bini punya time. Kita tutup, kita spend time with them. Walaupun memang ada tiba-tiba timbul idea yang rasa macam wow, this is a good research kan nak buat kan. Tapi we need to keep the promise. Yes. Dr. Kavi, macam mana secara ringkas work-life balance, work versus health, anyway, work versus family perhaps? Okay, so ini saya pernah terbaca lah, like a famous scientist, I can't really remember, Albert Einstein or someone, dia, I think Thomas Alva Edison maybe, I can't really remember now, di mana adalah kenyataan yang dia hanya tidur dalam sehari 5 jam sahaja. The rest of the time is spent for his research, for his knowledge and so on. So it basically depends and it differs according to the individual. Albert Einstein. So, Albert Einstein. Okay, I forgot who was that. Okay. Correct. So dia, kalau badan kita boleh terima, yes, you can do that. But if let's say our body cannot accept that, then too bad lah. You need to give some rest. Sometimes saya pun ada overhaul. Macam saya pernah tidur. But not like every day, like sometimes saya pernah dapat tidur like for 3 hours, 4 hours. The rest of the time I will be like cracking my head for something, especially during the writing FRJS time. So FRJS was the main killer for me in this case. But it's only for that time period. Okay. Apart from that, the other time I'll try my level best to just do the work most of the time from morning until evening. And sekarang due to kita tak boleh rentas negeri semua kan, so anak saya dengan family saya except for my wife lah, so mereka duduk di KL, so saya dengan wife saja yang ada kat rumah. So in the after the dinner all, normally like TV, it will be very boring, so saya pun rasa boring. Kalau tak tahu nak buat apa, I normally take out my laptop and I do work. Okay, apart from that, work life balance,
yeah, most of the time I actually spend a lot of time for the work to write and so on. So I at the same time I don't want to compensate my family time. So one of the best the way and also I enjoy myself without compromising my work is by attending conference. So secara kebetulan for the past few years saya dapati conference yang biasa berlaku dekat Penang agak sangat related to me. So what I normally do, I will bring my family, the whole family. We go for the I mean, I go for the conference. They stay in the hotel and they just go around wherever they want. After the conference, I will join them. So, and you know, Penang is like you have a lot of place for you to eat. Okay, so mungkin kita perlukan Encik Adam punya tool untuk check juga saya pun how fast we chew the food. Okay, alright. So this Dr. is how Kavi, that is a smart move lah. Going back to the Penang, you know, settle everything. So I feel like that is like, you know, even though you do once in a year, because normally conference we go once in a year, we actually spend the time to the fullest with our family. So that's how I compliment myself also. Encik Adam, soalan terakhir Encik Adam. Where do you see yourself dalam 5 tahun ni? Apa yang Encik Adam sasarkan dalam 5 tahun ni? Macam mana? Okay, apa yang saya sasarkan dalam masa 5 tahun? Okay, so that's akan datang lah, insyaAllah. that's a good question. As I mentioned, saya mungkin bila kita tengok kan pihak pengurusan lain menganjurkan okay, kita kena ada some sort of targets lah, some sort of target yang kita kena progress as a academicians, in terms of kenaikan pangkat ataupun the you know quality and volumes of our works kan. So I see myself in 5 years time, I still see myself yang macam sekarang ni, very passionate on research. I love doing what I'm doing. Even saya cakap dengan isteri saya pun, okay, I'll be like this, 55, 60. I love doing research, and I will keep continue doing it. So I don't know if macam mana kita, you know, macam mana kita nak ada passion yang macam tu, ataupun macam mana kita nak, you know, cultivate the passion. I'm not really sure, but I think the best way to start is to macam saya cakap like, just do it. Saya cakap kalau yang bagi pensyarah baru kan, saya teringat kata-kata arwah Dr. Mazlan yang baru you know baru meninggal. So I think dia memang my hero lah, my mentor atau role model. Dia cakap kita jangan jadi just lecturer, kita ini academician. Kalau nak jadi pengajar saja, you know, that's guru job. Kita academician, we have to do we have to contribute doing something. Okay, we have to do kita kena buat sesuatu untuk kita, you know, benefit that anything that benefit the society. Think about it, kalau kita kena macam guru, mungkin dia ambil benda yang dah dihasilkan dan dia disseminate ataupun, you know, they share with the students. Kita academician, we need to produce something of ourselves and then share with the society. Okay, for those yang baru-baru ni, just cuba buat and publish, and I assure you will find this yang orang cakap happiness, passion tu dia start kat situ. Bila dah start publish, bila dah start first, and even tak menang goal pun, bila dah start, you know, doing product and hantar ke IID ke apa, then dia datang tu, passion tu. Then kalau betul dia cultivate the passion, you will be, you know, somebody yang well recognized lah dekat betul Cik Adam. Maksudnya we keep moving, we keep going, macam mana pun tak dapat goal lagi, we eventually will get there soon. Itu yes, macam Dr. Kavi Raja cakap lah, macam Dr. Kavi cakap punya experience kan. Kalau reject, it doesn't mean that you're teruskan. Yes. There's a lot of other avenue and you can try. So I believe that, yes. Betul tu. And Dr. Kavi, where do you see yourself within 5 years, in short? In short, okay. So
see, I have a lot of patience for the research and science. So obviously, I see myself with more impactful publications, with more impactful publication. It means that we need to get more citations. I think we didn't have enough time for me to share some visibility strategies as well just now. Probably maybe in another session I could share about the visibility, how you can improve and so on. Basically, yeah, we shouldn't give up. If the time permits, just a very quick one, let me share something. This is not any achievement. Basically, this is what I failed to do. Okay, so in the year, can you see my slide? So basically, in the year 2020, I have applied total of 12 grants. Me as a PI, I applied for 6, and then as a member, I have applied 6. So total were 12, and I have applied all ranges of grants like national, international grants like in Japan and UK. But unfortunately, I only managed to secure one, and that one also with UM. The PI is from UM. I'm just a member in the grant, but I have contributed some ideas. So basically, we shouldn't give up. This is what had happened, but we basically shouldn't give up. Why? When we look at the number, out of 12, 1 managed to secure, 11 I failed. But now the strength is I have 11 proposals, which when there is a new opening, I can immediately amend it and I can send it out. So this is what I feel as a strength. So first attempt, whatever that you do, you fail, don't afraid, don't stop there, keep moving. That's what important. So maybe very last one. So you can see my slide. This is thank you. So people say knowledge is the size of ocean, but do you know the ocean size is 361.1 million kilometer per square? We know it's a huge size, but why do we need to, why do we need to like cap your knowledge to that extent? So I would put it, knowledge no limitless edges, which means you go beyond the edges. You have to know more things. Don't limit yourself. Read more and always have a question of why in everything. So when you ask the question why and how, it's basically it will make you to go and find answer, and eventually you will learn something from there. So that's all from me. Thank you and wish everyone all the best and keep doing great, and let's bring up UiTM Negeri Sembilan. Thank you for the inspiration talk, Dr. Kavi. So kita mungkin berada di penghujung jalan, tapi sebelum tu saya ada nak tolong ajukan soalan ya untuk kawan kita Encik Zulkarnain. So Mr. Adam or Dr. Kavi, in your opinion, which one you prefer for newbie researcher to focus? Writing paper, apply for grant, involve in innovation, or do you suggest doing everything above in order? So maybe Dr. Kavi can give a few pointers on this. Which one we should begin with? Right. So thank you, Encik Zulkarnain, for your question. So I think this one of the good question where I myself had this question. Okay, when I begin as a lecturer. See, when we look at the ideas here, writing paper, apply for grant, involve in innovation. So all these are the aspects of a research. You can't escape, or you cannot be like, you wanted to put this first and then that. It's like you have to start all together, which means I'm just sharing my experience. So selepas saya masuk ke UiTM, as I mentioned, I had a culture shock, and then I took some time, okay, to really get into the research. And in the initial years, I only had like 1 publication per year. Then it slowly grows. So the first thing, you need to motivate yourself. How do you get motivated? See, if you ask me, which one is easier, writing a paper or apply and securing a grant? I would say writing a paper is much more easier compared to applying for a grant, because if let's say in your faculty you have undergrad students, you have the FYP, or if let's say in your faculty you don't have undergrad students, so probably you need to collaborate with the undergrad students so that you can
co-supervise and you can share your knowledge. So why this is from my side of view only, yeah? Where I'm asking you to write a paper, which means you conduct the research and you write a paper, because that will inspire you. And another thing is, when you wanted to write a paper, obviously for you to write one good paper, you need to read like hundreds of another paper. So when you read hundreds of paper, automatically you get the idea from there to write for a proposal, grant proposal. So that's how I begin all this. And yeah, innovation, I think about the innovation, probably Inche Adam is the best guy to give comments, because my research so far all is at the lab scale only. I haven't gone into the commercial or industrial application yet. So I still believe I have a long way to go, and I should learn more from Inche Adam as well. So that is from my side, Inche Zulkarnain. Thank you. Okay, thank you Dr. Kavi. Encik Adam. Okay, right. So I just want to echo whatever Dr. Kavi Raja just said. So I agree that we need to kita tak boleh nak fikirkan okay nak buat mana dulu. So because this is all three are demanded by the university. But if you talk about in order of mana satu nak buat dulu ke apa semua, so maybe perhaps sekali lagi saya setuju Dr. Kavi Raja, perhaps we start writing a paper, but if in order to start writing a paper you need a research project, right? Okay, so perhaps you buat dulu a research paper, then go for grant, because grant dia akan tengok juga, dia akan menilai berapa banyak paper yang you dah publish, betul tak? So this is the merits ataupun dia punya the parameters yang dia akan tengok. So perhaps kalau you dah ada good papers and few papers yang okay, then apply for grants. Bila apply for grants, bila you dah buat semua, then come macam stage yang macam saya lah. So kita tak nak publish saja, kita nak something yang actually benefit society. So then saya ambil apa yang saya dapat daripada research saya yang dibiayai oleh grant tu, dan apply for another grant yang dapat biayai saya punya prototype, contoh dia. So I think that's in order to do that, itu the stages yang saya buat. Mungkin boleh juga kita skip the stage ataupun mulakan dengan benda lain, tapi that's how I dan how I do it from the start. Sebelum habis ni saya nak juga saya nak setujulah dengan Dr. Kavi Raja kan. So there's no escape from reading. We need to read. Okay, just for the Muslim, and remember the first thing that Prophet Muhammad, peace be upon him, so what he says, and the first word from the revelation, Iqra, read, to seek knowledge. You need to seek knowledge by reading a niche journal, reading conference paper, ataupun reading a new discovery, new technology, and then you can apply for grants. So because grant kan dia memang takkan dia nak bagi grant pada something yang outdated, orang pun ramai tak cited ke apa semua kan. So we need to read and read. Iqra. So that's for me lah. Baik, terima kasih Encik Adam. Okay, memang betul, that's a really good wonderful session ya. Kalau kita tengok balik recap perkara-perkara menarik ketika kita ada session coffee talk ni, macam Encik Adam ada cakap, the more grant we submitted, the more likelihood we get. Same also when it comes to publication, the more paper we submit, the more likelihood also, probably, if Dr. Kavi agree, that we can also publish our very own papers at the same time. Jangan lupa kita ada thousands of journals that kita boleh buru, but still never too late. So we have to keep. Kalau kita tengok dua panelists kita cakap, they always keep mentioning keep. So keep reading, keep menulis dan sebagainya, keep doing, keep moving forward. So I hope dengan Coffee Talk series ni akan memberi doktor, tuan-puan semua inspirasi, motivasi dan semangat, energi yang berlainan ya kali ni. Lepas habis session ni akan terus menulis insya-Allah. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penerima Anugerah Apresiasi Rektor tahun 2020, Encik Adam, Dr. Kavi
thank you so much for sama-sama merungkaikan bagaimana ataupun tips and tricks on how to become a successful academician. So adalah diharap Coffee Talk series kali ini boleh memberi manfaat kepada tuan-tuan perempuan. Jadi insyaAllah terus kekal setia bersama Coffee Talk series anjuran dan pejabat jaringan industri masyarakat dan alumni UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Dan jangan lupa untuk singgah ke bahagian komen. Salah satu komiti kita telah post mengenai kehadiran anda, link kehadiran. Jangan lupa klik link kehadiran untuk meraih jam latihan anda masing-masing. Jangan lupa suka saya ingin ingatkan kita ada satu program yang menarik. Kalau nak start motivasi tu, kita ada program Wednesday Writing Hour, WWH, Wednesday Writing Hour. Untuk mendapat lebih lanjut boleh bertanya dengan pihak PJIM&A dan juga boleh melayari di Facebook kami di PJIM&A UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Saya Syafiq Ayub ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan ingat, kekal terus semangat, kekal terus membaca dan kekal terus menulis. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Ini adalah Coffee Talk series. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Encik Syafiq. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Gabi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Mr. Adam, Dr. Kabi. Thank you semua. Thank you moderator. Thank you Dr. Kavi. Thank you Adam. Thank you Wafi. I love you Wafi. I love you too brother. I love you too Mr. Adam. Oh, Encik Happy, I love you so much. Terima kasih ya semua.